같이 크립토커런시 뉴스를 볼 때 블룸버그와 같은 그 지위를 가질 수 있는 그런 공신력인 뉴스를 만들고자 하는 게 저희 목표입니다. 네, 그리고 마지막으로 질문 하나 하겠습니다. 그 아까 플레이코인 플랫폼이었는지는 모르겠는데 게임 플레이할 수 있는 뭐 화면이 있었잖아요. 네. 그게 뭐 플레이스토어 같은 역할을 하는 건가요? 네, 맞습니다. 플레이스토어 같은 역할을 하고 스팀과 같은 그 플랫폼이 됩니다. 스팀이 말씀하셨죠? 스팀. 스팀 게임은 스팀이죠. 그러면 거기서 다운받아서 하는 건가요? 다운받은 사람은 기본적으로 다운받아서 하고 있고 그 다음에 PC 버전 고침할 예정입니다. 근데 사실 이제 플레이스토어나 앱스토어 같은 경우는 코드 자체에 뭔가 오류가 있는지 없는지 확인을 거친 다음에 올라가잖아요. 앱스토어 같은 경우에. 근데 이제 그러면 말씀하신 그 플랫폼에서도 그런 뭔가 오류나 버그나 아니면 뭐 악성 코드 같은 게 있는지 없는지 검증을 하고 올리시는 거예요? 저희는 철저하게 검증을 하고 올리고 악성 코드에 오염되지 않았나 이런 부분들 검증하는 과정을 갖고 가고 있습니다. 기본적으로 소비자 보호가 가장 중요하지 않습니까? 악성 코드 말웨어가 간접되면 금융자산이 많이 들어가는 통해서 많이 위험이기 때문에 그거에 대해서 저희도 철저하게 보호를 하고 있고 그 정도의 레벨을 지키고자 가이드를 만들어놓고 있습니다. 그럼 혹시 플랫폼에 지금 출시되는 게임 혹시 몇 종류인지 알 수 있을까요? 지금 14종 이상 출시가 되어 있고 앞으로 이제 구글 플레이에서 100만 다운로드 이상한 게임 회사들 20곳이 저희 조회하긴 했습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이어가지고 플레이코인 트레이딩 하실 때 혹시 블룸버그 쪽에 여기 정보를 받는 게 연 10만 불 이상인 걸 알고 있는데 혹시 블룸버그 쪽에서 정보를 받으시는 불대리, 블룸버그로 하죠. 불대리라고 하죠. 그 블룸버그는 개인적인 라이센스가 있고 저희가 그런 라이센스가 문제가 없도록 정보에 대한 취합과 정리를 정확히 하고 있습니다. 하이퍼링크로 나중에 최종을 띄워드리기 때문에 라이센스 문제는 발생하지 않고 있습니다. 정확히 구분에 대해서 아시네요? 좀 전에 B2G까지 확장을 생각하신다고 하셨는데 네. 그 G 관련한 것에 상세하지는 않더라도 어떤 분야 쪽을 생각하시는지에 대한 설명해 주십시오. 저희 밥벌인데 정확하게 얘기 드리겠습니다. 그냥 정부 관련한 블록체인 시장이 많은 시장이 있는데 대표적인 예가 제가 경험한 것 중에 첫 번째는 정보의 불균형이 있는 관세 분야입니다. 이 관세청 자체가 의심을 많이 받고 있습니다. 사실 관세청이나 아니면 국세 관련해서 누가 세금 조세를 필요했는지에 대해서 너무 불투명합니다. 이런 블록체인, 비트코인이 없는 블록체인에서 모두가 정보를 투명하게 공개할 수 있는 시스템이 가장 중요하다고 생각합니다. 그리고 한국이 투표 관련해서 많은 대담이 있었습니다. 그렇기 때문에 투표 관련한 보팅 시스템에 대해서 투명하게 공개할 수 있는 시스템을 만들고자 하는 것이 저희 목표입니다. 이런 블록체인에 대해서 저희는 소스를 오픈하고 공개할 의도가 있습니다. 감사합니다. I have a question for DCC. Thank you. Yes. I can't see your work. Okay. I heard your project and it was really interesting and I was inspired a lot. The reason is I'm organizing a similar project in Korea, similar to yours. And one of the question I have is, how much did you spend on the listing of your each exchange server? I didn't hear that. What is the part before listing of the exchange? What is the process again? The listing of each exchange server. Oh, okay. Yes. So, yeah. So KuCoin is a very good exchange. KuCoin, I think is I personally, from my personal experience, I give a 5-star for KuCoin. All true users, no fake stuff. Yeah, very good service and very professional. And the other exchanges are all very good. But honestly, KuCoin is the best. Yeah. And AFCON gets some popularities.
in mainland China, and it changes a lot for their, listing and other different policies. And I think they just adjust the mechanism of the FT, that are the exchange tokens. Supply and demand mechanism recently, and we will see. Again, KuCoin is a 5-star exchange from personnel from my perspective. Okay. Furthermore, where did you spend most of your listing money? Is it mainly based on China or just globally? Where do I spend most of my raised money? Is that what you're asking? Yeah. So we didn't spend a lot so far, honestly, and advertisement and marketing we spend a little bit, and developers, and we recruit over 30 developers in Shanghai, China mainland, and we have a team for marketing and PR, IRs in New York for over 10 people. And so we start our own office in Vietnam, Indonesia. So the recruitment spend some money, and we have more budget on that side because we want the best people. And if you see, it's not a rumor, the news today from China is actually WeChat or Tencent is recruit their a CEO for their blockchain and supply chain finance company. So they had an offer for over $1 million a year for the salary of the CEO. So we had a lot of budget on the recruitment side, and the rest of it we just we put it in the asset management to maintain. We do not have serious damage by the volatilities of the Ethereum. Yeah, that's it. Thank you very much. Thank you. 네, Achain한테 질문이 있습니다. POS 방식은 알고 있는데 POS 방식에 대해 다시 설명 부탁드리겠습니다. Sorry, can you repeat your question? Because I use their wrong channel of this. Can you repeat your question? POS 방식은 알고 있는데 POS 방식에 대해서 다시 한번 설명 부탁드리겠습니까? The RDPOS, you mean the RDPOS, right? Okay, the RDPOS is a promotion for the depots. The R means resulted. It's just it's a promotion. As I just mentioned, in the transaction of the blockchain world, there are two kinds. One is a token transaction, another is coin transaction. So, if you use the ACT transaction, the token transaction is very simple, and it's really simple to verification or validation. But if you use a smart contract, and it will become complicated, and the result have to be simplified before transfer to the ordinary points to do a validation. So the R was proposed to simplify the execution result. That's more. 감사합니다. 네, 답변이 되셨나요? 좋습니다. 이 세 분 모두에게 공통 질문을 좀 드리고 싶은데요. 현재 프로젝트에 블록체인 기술이 꼭 필요하다고 생각을 하시는지, 그리고 향후에 한국 시장에 마케팅을 하실 계획이 있으신지에 대해서 세 분에게 모두 질문을 드리고 싶습니다. 한 분씩 답변해 주시면 감사하겠습니다. So the first question is, can you pardon it again? Can you pardon again? The first.
Sorry, because my earphone is Korean. Is Korean. 네, 제가 너무 말을 빨리 해서 통역자분이 조금 혼란을 겪으신 것 같습니다. 첫 번째 질문은요, 현재 프로젝트에 블록체인 기술이 꼭 필요하다고 생각하시는지였습니다. So your question is the blockchain technology required Achain, right? Yeah. I think yes. Yeah. Because Achain is very special and he wants to build an ecosystem, and I think it will go further than the Ethereum or Neo or Quantum, because Achain proposed a multi-chain system design last year, and we followed the roadmap and finished the phase 1, and we are doing the phase 2 and phase 3 this year. The multi-chain system, as I mentioned, can offer the convenient usage for the business, because different chains can solve different problems. Sometimes, for example, some chains need need higher need higher TPS, and some chains need higher storage volume. So, if you want to solve different business demands, and you have to use different chains, so Achain can offer such a platform. About the second question, you mean the market strategy. We have marketing strategy in Korea. As I mentioned in the presentation, we have a DF named the Weather Block. It's one of the DFs. We think it's real close to solve the problem between the data and the token. It offers a personal device to collect the weather data, and right now the weather data, the weather data, this is DF and Achain, and one of the Korean company, they build a triangle relationship between us, and we are cooperating together to build a data market to realize data token transaction. Another side, we have listed on the CoinNest, but unfortunately the CoinNest is not real good right now, because the volume is getting down, and we are looking forward to the new crypto exchange like the Coin One or Upcoin or even the Visa. We are going to have a cooperation with them. Another side, and we try to build a cooperation with the Korean company, like their ACT usage, like to buy something, to buy their game properties and user games. It's like a vertical property. So we explore more corporations in Korean market. Okay. 저는 Achain을 선호하고 있습니다. 개인적으로 Achain 코드가 너무 예뻐 열심히 보고 있습니다. 안녕하세요. 플레이코인의 데니스입니다. 한국어로 들으니까 행복하시죠? 자, 블록체인이 왜 필요하느냐에 대해서 두 가지로 설명드리겠습니다. 첫 번째는 게임 아이템 해킹당해보신 분. 해킹 당하시면 콜센터에 전화 오고 막 하시잖아요. 제가 이제 종종 한 10만짜리 게임이 해킹 당해봤는데, 제가 CTO였습니다. 전화가 마비될 정도입니다.
데이터가 하루에 쌓이는 게 300테라는 되거든요. 300기가 정도 되는 로그 데이터에서 유저 정보를 수술해서 해킹을 당하는지 안 당하는지에 대한 분석을 해야 됩니다. 블록체인의 분석 원장이 중요한 건 모두가 같은 데이터를 갖고 있습니다. 그래서 장점은 누가 아이폰을 들고 있는지에 대해서 여기 계신 분이 다 알고 있는 것처럼 모두 데이터를 다 공개하고 있습니다. 해킹을 당한 아이템에 대해서 증명한다면 딱 5분 내에 누가 소유권자인지 정확하게 돌려줄 수 있고 확인할 수 있습니다. 이것이 장점입니다. 두 번째 뭐가 있냐면 동남아시아에서 게임 아이템을 어떻게 하냐면 라인 메신저나 위챗으로 내가 이런 게임 아이템 사고 싶어, 받고 싶어 이런 아이템 거래를 채팅으로 합니다. 그 문제 채팅은 사는 사람과 하는 사람이 신뢰가 없다 보니까 중간중간에 아이템 사기가 있습니다. 가짜로 판매하고 아이템을 안 줍니다. 이런 경우가 많이 발생하는데 블록체인으로 이걸 보호하게 된다면 게임 아이템 거래가 정말 투명해질 것이고 게임 아이템 거래에 대한 수수료, 그 다음에 개발사, 그 다음에 유통 모두가 투명하고 모두 이익이 될 수 있습니다. 그런 것이 개선될 것입니다. 그리고 마지막으로 한국 시장에 대해서 저는 개발사가 한국인들이 대부분 개발자는 한국인들입니다. 그렇기 때문에 한국에 더 주력하는 서비스가 포커스되어 있고 하기 때문에 한국에 대한 마케팅을 조금 더 할 것이고 한국의 거래소가 좋은 거래소 상생할 것입니다. 우리가 이제 이렇게 노력한다면 게임에서 블록체인이 현실화되고 블록체인을 통해서 이 세상을 바꿀 수 있다고 있습니다. 감사합니다. Okay, so I believe the first question is why DCC needs blockchain technology. So, well, I think the answer would be why traditional centralized financial institutions they need it, because DCC is basically a blockchain-based project designed for those traditional centralized financial institutions. And for all these traditional centralized financial institutions, we have been seeing so many complaints about those players, like moral hazard and adverse selections, Eckloff's lemons, and we don't want to mention a lot here. But as I said in my presentation earlier, there will be no solutions solely based on a policy or a very powerful bureau. The only solution to get rid of all these moral hazard, corruptions, and data leaking problems in financial institutions, this solution has to be a technology-driven one. And the only technology is blockchain. So that is my answer to the first question. So the second question is the marketing plans in Korea. So we treat this market very important. It's actually the first priority because, as I said, Korean people, you know cryptocurrencies. You have the best intuition, know-how, and the knowledge about cryptocurrencies than any places in the world. So if we wanted to make an implementable projects that would be able to make all these business parties in the traditional industry to actually use this token, we have to educate them. So Korea, the educating cost of cryptocurrencies is so low, and that's why it makes Korea so important. So now we will start our own office, and 2 months ago, and we actually placed this within our organization. It's the first priority, and we have the highest budget for the Seoul office, and we want the best people from either cryptocurrency industries in Korea as well as fintech industries in Korea to join us and to help us to grow our decentralized credit ecosystem. Sorry, I want to give more information about the marketing strategy on Achain. Because last month we have a cooperation with Seoul University, and we want to build a blockchain educational cooperation with them, and help students to understand blockchain, and we will utilize their student resource to promote the consensus agreement, like put more AI
effect on the consensus agreement. Yeah. Another thing is we are offering the bar service to a Korean company to help them to build their the blockchain system. And this program is ongoing, and maybe next month or October we will finish this program. Yes, that's our information. 네, 발표자님들의 열정적인 답변이었습니다. 시간 관계상 마지막 질문 받고 마지막 질문 받고 Q&A 시간 마치도록 할 텐데요. 뒤쪽에 마이크 받으신 분? 네, Achain한테 질문하겠는데요. 옆에 플레이코인처럼 그 Achain의 DApp 가운데서 실생활에 사용되고 있는 DApp이 있거나 혹은 제일 실생활에서 사용되기 그 시점이 가까운 DApp이 어떤 게 있는지 궁금합니다. Actually, we are exploring more DApps or data in the future. You can see, we can see what kind of DApps will be released in the short-term future. But in the long-term future, we will focus on the data market. Because the blockchain. No matter what kind of blockchain, people only care about the data. Just like the Bitcoin, it's just like a record of ledger. People only care about the data. So we will focus on data usage, and as our roadmap, we will realize the data transparent between chains and the different data sources. Achain에 대해서 조금 저도 열광적으로 공부를 하고 있거든요. 해설을 보고 있는데 지금 업데이트 속도가 굉장히 빠르고 지금 갤럭시와 코스모스까지 업데이트가 진행되고 있는데 실질적으로 데이터 사용이나 실질적으로 그냥 블록체인이 리얼라이즈 될 수 있게 빠른 속도의 이제 티켓이 나오고 있어요. 굉장히 아름답고 그냥 개발 환경도 잘 갖춰져 있어요. 곧 상용화된 서비스가 곧 런칭이 될 것이고 코드나 그런 면에서 저희가 블록체인 코드를 굉장히 많이 리뷰를 하고 있거든요. 가장 괜찮은 레벨의 코드라고 볼 수 있어요. 그렇기 때문에 이 DApp 개발이 굉장히 쉬워요. 특히 뭐냐면은 이제 누가 버추얼 머신을 사용해요. 그래서 누가 버추얼 머신을 통해서 개발하는 데 개발의 용이성도 있기 때문에 추가적인 많은 DApp들이 서포트될 것이고 금융과 많은 실생활에 붙은 그런 DApp들이 많이 서포트가 될 예정이에요. 그렇게 알고 있습니다. 답변이 되셨나요? 네, 저희가 아쉽지만 시간 관계상 Q&A 시간을 여기서 마치도록 하겠습니다. 이번에는 기다리시던 럭키드로우 시간입니다. 럭키드로우에 앞서서 공지사항 다시 한번 말씀드리겠습니다. 오늘 오신